Добрий день, українська мовна телекомпанія «Столиця». В нашій такій невеличкій робочому кабінеті, який є і студії наші, сьогодні знову гість, експерт, американіст, скажімо, а якщо б з тої сторони, то можна і сказати, що україніст, експерт саме, громадянин Америки, який вже 9 років проживає в Україні, і ми будемо з ним говорити про стосунки Америки і України в нашій програмі «Україна-Америка» 14-24 рік. So we're having today our guest who is actually a person who knows who is aware of the relationship between the U.S. and Ukraine, who is the U.S. citizen and who has been living in Ukraine for 9 years. So now today we are starting this show of the relationship between the U.S. and Ukraine since 2014 up to now. Well, hello. Thank you for having me here today. My name is Mike Wilson. I've been I'm a U.S. citizen. I've been involved with Ukraine and actually getting my permanent residency this year of Ukraine. So it is my home, it is my place of living, and it's a place that I love. I love the United States and I love Ukraine. I have intimate knowledge, of course, of the lifestyle and the politics and everything of the United States and how they both work with Ukraine. Not all of it is good, I'm afraid to say, but I'm very thankful for the support that we do give Ukraine so that Ukraine can be independent and defend itself. Він каже, що мене звати Майк Вілсон, і він дякує за цю можливість говорити на цій програмі, на цій передачі. Він каже, що він, як американський громадянин, вже досить тривалий час залучений до різних активностей в Україні. Він також вважає Україну своїм домом, своєю домівкою через те, що він цього року отримав посвідку на проживання, на постійне проживання в Україні, і тому він насправді любить Україну так само, як він любить і Сполучені Штати. Він також каже, що він ті знання, які він має стосовно стосунків між Сполученими Штатами та Україною, його дуже цікавлять, він має ці знання, і він також не все з того, що він знає, йому подобається, але він дуже підтримує Сполучені Штати в тому, що вони надають Україні підтримку для того, щоб Україна продовжувала бути незалежною країною. Ми також вітаємо Майкла Вілсона, бо він один із перших спікерів міжнародного української прес-служби, прес-сервіса, яка ми створили такий клуб, міжнародний центр журналістський, і він також долучився до роботи цієї абсолютно безкоштовно і буде як експерт, як журналіст уже цього прес-центру буде розповідати нам про Америку, правдиву інформацію, а не ту, яку нас жахають Америкою, такі як аналітики, як то сьогодні слухала Портнікова і інші, що якщо прийде Трамп, то Україні буде, ну вибачте за слово, хана. So we are welcoming you to the show, and you should know that you are the first speaker in that show of the International and Ukrainian Press Club that we have organized. And thank you so much for your involvement, and our audience should know that you are participating in this voluntarily because of your free will and because of your willingness to help this cause. And so we would very much appreciate your input into our understanding of how it works in terms of the U.S. in terms of the U.S. policy towards Ukraine, because we've been scared by our local media, for instance, about Trump. Our local hosts say that if Trump wins the election in the U.S., this means that it will be like the end of the world for Ukraine.
Аналітика журналіста Віталій Портніков, так сьогодні виступав вранці 7:30. Я слухала, я була жахована його такими, скажімо, аналітикою, і я зовсім з ним не погоджуюсь. In particular, we are talking about Mr. Vitaly Portnikov, who is a Ukrainian journalist, and who was talking on the show this morning, saying all of those things about Trump, and Valentina totally disagrees with him in this matter. Наша ціль, мета і задача – довести до українців, до суспільства правду про Америку, про стосунки України з Америкою, про американський народ і про те, що відбувається в Америці, бо воно напряму пов'язано з Україною, ми багато чому залежимо на сьогоднішній день від Америки. І мені б хотілося не лякати людей про наших програмах, а навпаки заспокоїти, консолідувати наше українське громадянське суспільство. And because we see our goal as bringing truth to the Ukrainians about the US, about the relationship between the US and Ukraine, and what's going on in the US, and because Ukraine in many aspects is dependent on the US right now. So our objective would be not to scare people away, not to scare them about what's going on, but to consolidate the Ukrainian society and to well, not pacify, but kind of calm them down. Yeah, absolutely. It isn't a matter of pacifying, it's actually, bringing the truth. The problem when you're a voice of truth is that you have all the other voices that are also out there attacking the truth. And this creates a divide, it creates division among citizens. There's a saying we have, in the military, it says conquer, or divide and conquer. First you divide, then you're able to go in and conquer a nation, or a city, or whatever you are attacking. The idea is that when you separate the forces, you break down their defense, you break down their ability to retaliate. Well, that happens in society too. So how do we overcome the journalistic reports out there? How do we overcome the media that is propagating a particular message that is not the truth? How do we overcome that when it's the loudest voice and many people just take it as truth? Майкл каже про те, що дуже важливо, як ви кажете, доносити до людей цю правду, цю істину, але дуже часто стається так, що цей голос істини, голос правди, на нього скоюють атаки, на нього скоюють напади. Інші голоси, завдання яких полягає в тому, щоб розколоти суспільство. І як ми знаємо, популярну таку сентенцію, що розділяй і володарюй. І це стосується буквально всього. Якщо ти хочеш завоювати країну, хочеш завоювати місто, це означає, що треба розколоти те суспільство, яке живе в ньому, і тоді буде набагато простіше володарювати тим, що вже розколоте. Це говорить нам про те, що це, перш за все, ставить перед нами завдання, яким чином ми можемо перемогти, можемо подолати ті голоси, ті ЗМІ, засоби масової інформації, які сіють цей розкол, які пропагують таку поведінку серед суспільства, якщо ці голоси, вони найгучніші і їх чути найбільше. Я дуже сподіваюся на велику співпрацю з Майклом Вілсоном і надіюся, що ми залучимо медійні організації зі сторони Америки, які лунатимуть в Україні і їм ніхто не заткне пельку. We hope very much that by having these collaborations with you, by cooperating with you, we'll be able to involve maybe some more US media that will have their voice in Ukraine, and that nobody will be able to hush. Sure, and that helps. That's a big step into be able to bringing the truth, or to bring a balanced view. In the United States, there's a two-party system. It's the Democratic and the Republican parties. Now, there's an independent, and there's some, other parties involved, but they have no voice.
They have no power, they have no ability to really break through. The Democrats and the Republicans own the parties, and so, which becomes a problem overall because it's called monopoly. When any company or any type of industry or any type of government monopolizes a society, then corruption is really starting to set in because they control the narrative, they control the money, they control taxations, they control everything, and nobody has any say to it. In Ukraine, from what I understand, that there's 300 plus parties in there, which also is another problem because then there's not enough unity to push legislation through, to create a law, a set of laws that can be enforced and followed through. So both sides are extreme, so we need to find the middle. But the media, what motivates the media to say what they're saying? What is the narrative? Who owns the media? That's what you really have to look at. Who is financing the media? If we look at Russia, 75% of people will okay, we'll let that part translate. So. Перш за все, це дуже важливо те, що ви сказали, тому що важливо підтримувати цей баланс точок зору, тому що у Сполучених Штатах, наприклад, існує ця система, політична система складається з двох партій, основних партій, демократів та республіканців, і всі інші партії, які навіть існують, вони не мають вагомого голосу, тобто їхня думка не враховується, і вони навіть не можуть пробитися у засоби масової інформації, щоб донести свою думку. Це створює проблему монополії, тому що фактично уряд в Сполучених Штатах монополізує владу, що дає йому додаткові важелі для того, щоб для корупції, для того, щоб контролювати грошові потоки, для того, щоб контролювати оподаткування і таке інше. В Україні ж ситуація інакша, тому що в Україні ми маємо там 300 з лишнім політичних партій, і це також створює проблему, тому що у нас немає консолідації суспільства, немає єднання в суспільстві. І тому це також відповідно впливає на те, що немає можливості створювати те законодавство, яке би належним чином застосовувалося. Але Майкл каже, що дуже важливо зрозуміти, кому належать медіа, кому належать засоби масової інформації. Тому що той, хто утримує медіа, той, хто платить за них, той фактично якби замовляє музику. So the problem with a state-owned media is that the narrative comes from the head of the state to control that media and doesn't allow any outside influence or opinion about any truth or facts or science or anything that would back a different opinion. And so the state can control it. So when there's a media that is controlled by a particular organization or a particular state, there's your problem. And so if you just say, well, the government's going to take care of me, the government's going to say the truth, the government's going to do this, well, you have just handed all the power over to the government, and then you're going to believe everything they say and hope that your life will improve. This is what happened in the Soviet Union, and that's how people were deluded to think that everything is fine, we live in a beautiful world, that the Soviet Union has better lives than the Western society, so they teach you to hate freedom. They teach you to hate those people who are living in capitalism and over here in liberty. Well, they're just, they're immoral, they're this, and they teach you and program you to think a certain way. If the media is doing that today, then you have to be careful and you have to choose who you're going to listen to. Now, what I do is I know that the media is corrupt in many ways and it's giving an agenda, but I can still listen to that and listen to objective media to be able to find the truth within both views. And that way it gives me more of a balanced look at what is taking place and to have a better direction for my life. Майкл каже про те, що існує така проблема з тими
засоби масової інформації, які належать державі, наприклад, які є державними і утримуються за рахунок державного бюджету, проблема з ними полягає в тому, що вони не допускають ніяких думок з іншого простору, що держава фактично контролює всю ту інформацію, яка надається в таких медіа. І він каже про те, що фактично ми маємо ситуацію, коли держава, коли уряд доносить свою правду, у яку вірять громадяни. І це означає, що вся влада таким чином належить уряду, тобто влада над умами людей. І він сподівається, що таким чином люди думають, що все йде так, як треба, тому що вони слухають ці медіа. Ця ситуація була така, зокрема, в Радянському Союзі, коли по телевізору говорили, що все життя гарне, життя добре, і люди цьому вірили. І медіа тоді в Радянському Союзі вчили радянських громадян ненавидіти свободу, вчили ненавидіти капіталістичні країни, вчили тому, що вони не такі, як потрібно, що вони там якісь аморальні. І тому сьогодні підхід Майкла полягає в тому, щоб слухати різні джерела інформації, щоб мати, слухати також інформацію з об'єктивних джерел, для того, щоб складати самому для себе певний збалансоване розуміння ситуації. Дуже добре, абсолютно підтримую його точку зору. І коли говорити за Радянський Союз, то коли він розпався і в 94-му році гарантією нашої безпеки держави України, збереження її кордонів, підписав американський президент Білл Клінтон. На той час Великобританії підписав, забула я, хто був в Великобританії, також президент. І від Росії підписав гарантію безпечності за те, що ми віддамо ядерну зброю Росії, підписав Єльцин. І коли наш президент Володимир Зеленський 22 січня 22-го року в Мюнхені виступив на конференції і сказав, що в порушенні з 2014 року всі гарантії Будапештського меморандуму, то рівно через 2 дні перша ракета впала тут на Деміївці, де ми сидимо 5 кілометрів звідси, і почалося вторгнення. Valentina is saying that she fully agrees with what you're saying, and just maybe to make it more precise, when we're talking about the USSR, and we know that back in 1994, Ukraine that was already independent, and it had those guarantees brought to Ukraine by the US government, by the UK government, in particular that was Bill Clinton from the US, and they signed a memorandum guaranteeing and ensuring Ukraine's defense, but for that Ukraine had to surrender, had to give their nuclear weapons to Russia. That was actually signed on the Russian side. That was signed by Yeltsin. Будапештський меморандум 5 грудня 1994 року. The Budapest memorandum was signed in 1994. На цьому документі поставив свій підпис американський президент. And the American president actually signed this memorandum. Який дав гарантію цілісності і безпеки порушення кордонів України. So this memorandum was about irreversibility of the unviolability of Ukrainian borders, and interestingly, when Zelensky was talking on a conference in Munich on the 22nd of January of 2022, he mentioned that memorandum, and actually within just 2 days after that, the first Russian missile hit Kyiv. Yes.
Тому Америка має відповідати за підпис свого президента, So, як він думає. do Бо тільки you, Білл Клінтон вибачився за те, що він змусив тоді Україну підписати цей документ. Бо якби ми не віддали ядерну зброю, а віддали її раніше на 2 роки, в 92-му році, Кравчук її просто вивіз, бо всі боєголовки, 2000 штук, були направлені на Америку, вони стояли. І ми не могли ними скористатися, але їх відвезли на Росію. Тобто, по великому рахунку, ми зробили, Україна, віддали ту ядерну зброю для того, щоб не було загрози Америці. А сьогодні вбивають українських людей сотнями, тисячами. І Америка, Байден наобіцяв нам зброю, а зброї немає. І трагедія в тому, що кожен день гинуть люди, бо ми не можемо захистити це вбивство узаконене, яке називається війною. So, do you think that the U.S. has to be responsible, like has some kind of responsibility towards Ukraine because of that memorandum? And it was because Valentina is saying that basically all of those nuclear weapons that were in Ukraine before 1994, they were all aimed at the U.S. So by surrendering them, Ukraine actually was left without anything to like any defense, and now that the U.S. is no longer threatened by that nuclear arsenal that Ukraine had, what we have right now in Ukraine is that thousands of Ukrainians are being killed in the battlefield on the Ukrainian soil, and even though Mr. Biden promised weapons to Ukrainians, they are not supplied in sufficient quantities, and also we are witnessing this mass murder of the Ukrainian citizens, so maybe the US has to say something in it. Well, I think not just the U.S., the whole world, the whole freedom nations around the world needs to step in and intervene. So it's not just the U.S. We've got the U.K., we've got the EU, we've got Japan. We've got many of the free countries that should be stepping up. We have this so-called UN, which I'm completely opposed to. The UN is, to me, is a worthless organization that just steals money from countries and mostly from the U.S. and does nothing and allows Russia to have a seat in the we call that veto and voting in the UN, and they have only corrupt countries running it. So the UN is worthless. But as far as the free world is concerned, it does need to intervene to have peace, and it needs to bring force to do that. And so the U.S. is a part of that because the U.S. is the leader of the free world. And they do need to lead in this, and we're not going to see it under the Biden administration because the Biden administration has no backbone, has no capability to be able to bring peace to the world. Because there's unrest in China and Taiwan, there's unrest in Iran, there's unrest in Israel, there's unrest all over right now because of this particular administration. Now, I'll get a lot of flack for that because there's a lot of Democrats that say, no, it's not true, but if you look at Clinton, if you look at Obama, and if you look at Biden, those three administrations which were the three in order of the Democratic administrations, they all had agendas, and those agendas, of course, are the most unrestful and the most unpeaceful and the most degrading to the United States. Our patriotism and our support and our strength came under the other presidents outside of those three that I mentioned. So, strength comes, again, from unity. It also comes from proper leadership. The United States does have an obligation, along with the UK, to fulfill the Budapest Memorandum. I agree with that. I'm extraordinarily and extremely upset and angry at the fact that that did not happen. Ukraine could be at peace right now if that memorandum was upheld. And
Russia was forced Sir. to back down. Почекайте, ж не можу зразу все, треба ж трошки. Майкл каже, що не тільки Сполучені Штати, але всі країни вільного світу, і Велика Британія, і Європейський Союз, і Японія, і всі інші країни, які складають вільний світ, повинні надати свою допомогу Україні і виступити різко проти війни в Україні і зупинити цю війну. Також Майкл каже про те, що це повинні також зробити перш за все і організації, які складають ООН. І Майкл каже, що він дуже чітко бачить свою позицію проти ООН, тому що він вважає, що це абсолютно організація, яка не несе жодної користі, і вона лише існує для того, щоб красти гроші від тих країн, які складають її. Зокрема, також і ООН, постійне представництво ООН належить і Росії, яка робить там, що вона хоче, і вона там постійно накладає вето на все те, на все те, чого прагне вільний світ. ООН – це абсолютно корумпована організація, яка не повинна існувати. Також він каже про те, що Сполучені Штати, як лідер вільного світу, вони мають очолити цю боротьбу за мир в Україні. І ми чітко бачимо, що адміністрація Байдена не здатна на це. Вона не має достатніх сил, достатньої спроможності для того, щоб принести мир в Україну. Ми бачимо, що саме під час цієї адміністрації Байдена так само ми маємо зараз війну і в Ізраїлі, ми маємо неспокій на Тайвані, між Китаєм і Тайванем. Ми бачимо, що робиться зараз в Ірані так само. Конфлікти в Ірані. Так, це все відбувається саме через те, що адміністрація Байдена не може навести цей лад. І це вже фактично відбувається не тільки при Байдені, але при всіх тих адміністраціях демократів, які були до цього. Ми маю на увазі і Клінтона, і Обаму, і Байдена. Тобто всі ці три президентські адміністрації під час їхнього терміну, значить, ми бачимо, що постійно в світі відбуваються якісь конфлікти, і Сполучені Штати не здатні навести цей лад. І тому він вважає, що саме, звісно, що Сполучені Штати, так само як і Сполучене Королівство, тобто Великобританія, вони повинні були дотриматися всіх позицій, які були озвучені в Будапештському меморандумі, і його дуже злить і злостить той факт, що вони не дотрималися його, і що вони не змогли забезпечити мир Україні. Дуже дякуємо за проукраїнську позицію його. Дякуємо як патріоту України, як громадянину США, який захищає Україну. Хочу ще від себе додати, що Байден все-таки зупинив фінансування ООН сьогодні, з такою інформацією, і йде слідство по 12 членах там ООН, 9 з них вже відстранили від роботи, і те, що вже такий здвиг є, і Америка це зробила, то це теж дуже великий плюс. Але сьогодні, читаючи Вашингтон Пост, я прочитала, що ейфорія в Кремлі, і Путін дуже тішиться, що конфлікт з Іраном і чекає відповідного удару Байдена, якщо це буде на територію, не дай Бог, Ірана, а не за межі Ірана, то це може спровокувати Третю світову ядерну війну. І дійсно весь світ живе в страсі. Я вже мовчу за нашу бідну Україну. Thank you so much for your patriotic position.
for both US and Ukraine, and obviously, notwithstanding with everything that Biden's administration does or does not, we are witnessing right now that there are some shifts in the UN as well. For instance, today we are already having the investigation into the actions of 12 persons from the UN who were accused of funding terrorism in the Middle East, and so it's already a big advantage, a big plus, a big shift that is happening, hopefully inside the UN. Valentina is saying that she read Washington Post this morning, and there was an article saying that the Kremlin is right now having a big euphoria, expecting that the Biden administration will hit Iran, and that will hopefully for the Kremlin provoke the Third World War with nuclear weapons. So, and obviously now the world is again in this is terrorized and being in horror, expecting this new war, and let alone what will happen in Ukraine. Момент ще. І хочу додати ще те, що він сказав за адміністрацію Обами, Байдена і оцих всіх демократів, які були при владі. При Обамі Байден відповідав за Україну в 2014 році. І те, що відбулося з Україною з 2014 році, несе відповідальність також Байден, тому що він безпосередньо приймав участь, в тому числі і корупційні дії на території України разом з тодішнім президентом Порошенко. Всі ми знаємо дуже добре сланцеву газову компанію «Борисма» в Донецьку, де його син, забуваю весь час, як звати сина Байдена, Хантер Байден, був одним з членів ради директорів, і як він сам пише в своїй книжці спогадів, що він раз в тиждень отримав за це $50 мільйонів. Спогади книги Хантера. Уявіть собі, які це гроші і чому він це отримував. Хіба це не є корупція? І Трамп багато раз просив провести розслідування ще на ті вибори, але цього в Україні ніхто не зробив. And also, we should not forget that during the Obama administration, it was Biden who was actually responsible for the relationship with Ukraine, and back in 2014, Biden participated in some corruption schemes that were organized here along with Mr. Poroshenko, and that's about the shale gas company, where Biden's son Hunter was one of the members of the board, and in his book that he published, he mentions that he received $50 million weekly for participating in that board. And actually, Ukraine has not done nothing about the investigation of this case. Yeah, because that was again we talk about quid pro quo. Which is totally recorded. I'm not saying anything new here. It's actually proven. It's on recording that Biden pushed Poroshenko into acquiescing to kick out the investigator towards Burisma. This is the corruption you're talking about during the Hunter Biden when he was on the board of Burisma. And so that whole thing, that's been exposed. That's all been released. It's on video. About Biden talking to Poroshenko, firing the prosecutor, attorney that was investigating that incident at Burisma. So those are some of the corruptive things that tied the hands of Poroshenko. And I don't, I know that Poroshenko, when he took office and president, again, we're talking a billionaire
who's given up his comfortable lifestyle to be president during war. I mean, he became president after the invasion of Ukraine. And not an easy task to take on, and I think in all intents and purposes, he really was looking to bring peace and to bring resolve and to bring Ukraine back into a peaceful living again. But then his hands were tied by higher authorities than him, and there's nothing he can do. And I saw this transition, I saw this shift take place during that time, and I realized that he lost the ability to really lead his nation. He had all intents to do the good thing, but he was backed into a corner because Ukraine did need the money, the $1 billion loan agreement and everything, and that was going to be taken from him if he did not acquiesce. Майкл каже про те, що це знову ж таки говорить нам, вказує нам на те, що потрібно дивитися, хто за чим стоїть, і про те, що ви сказали стосовно призми. Так, абсолютно це все вже відомо, тобто ці всі факти, вони наявні, вони були оприлюднені, і фактично Байден був тією людиною, яка підставила Порошенка, яка Байден фактично підштовхнув Порошенка до того, що сталося пізніше. Ми знаємо, що Байден підштовхнув Порошенка до того, щоб не було відповідного розслідування, і це фактично зв'язало руки Порошенку. Тобто Майкл каже, що він бачив, що Порошенко, по-перше, Порошенко став президентом вже після того, як почалося вторгнення в 2014 році. І це було дуже важке завдання для пана Порошенка стати президентом уже під час війни і намагатися привнести мир в Україну. Але руки Порошенка були повністю зв'язані тими обіцянками, тими угодами, які були заключені з Байденом. І тому фактично Порошенко опинився у кутку, і з цього кутка його загнали в кут. Він не міг далі нічого фактично робити, тому що якби він проявляв якусь свою ініціативу для того, щоб вивести Україну з ситуації війни, то Україна би просто не отримала подальшого фінансування від США. Я розумію, все, що хотів Порошенко, це фінансування. А фінансування, воно потрібне, але це не головне. Головний злочин Порошенка те, що він підписав Мінські угоди і зробив, скажімо, квазі-республіки на території України, звідки це все почалося. Почався сепаратизм і почався очаг цієї страшної трагедії, яка сьогодні відбувається, і яку пожинає Зеленський, не маючи жодного досвіду президентства. Він просто артист, і навіть ті люди, які сьогодні видають себе за журналісти, вони ними не є. Вони є просто артисти з команди Зеленського. Я його не осуджую, але йому наслідки Порошенка прийшлось пожинати, бо не можна сидіти на трьох стільцях зразу. А Порошенко, він хотів бути і гетьманом, і націоналістом, і республіканцем, і демократом, і все зразу. І ті корупційні схеми, які з Медведчуком його пов'язують, і багато інших, це теж йому честі не робить. Yes, of course, but on the other hand, we should bear in mind that Mr. Poroshenko, he wanted those funds for Ukraine, but at the same time, in Valentina's opinion, Poroshenko's crime is that he signed the Minsk agreements, which, as a result of which, we have now, we got back then those quasi-republics, those separatist republics, happening to be occurring in Ukraine, and the separatism that came along. And after that, when Zelensky became president, he actually had to harvest those seeds that were planted by Poroshenko
even though Zelensky had no experience of being a president, he's not had no experience of a political career whatsoever, and he was just an actor or an artist, and so basically Valentina is saying that Poroshenko's problem was that he wanted to be everything. He wanted to be all over the place. He wanted to be a Democrat, a Republican. He wanted to be a hetman, and he wanted to be everything. And моя особиста думка, що Путін саме обрав той момент, коли саме недосвідчений президент, який тільки може бути взагалі в історії людства, який, ну, скажімо, мав документ, що він юрист, він навіть не служив в армії, він взагалі просто артист, хороший артист, гарний, але він не є, скажімо, тою людиною, яка, ну, в цій ситуації, і як він зараз це все витримує, це просто жах. Над ним познущався Путін, який є воєнним злочинцем, і вибрав найслабкіший момент України. Якщо він ліберальничав ще там з Порошенком, з Медведчуками, і там проросійські олігархи в нас в парламенті багато, то коли прийшов Зеленський, то він вибрав слушний момент і зробив, скажімо, трагедію, таку, яка сьогодні називається війною. Скориставшись тим, що він не є ні дипломат, ну, не є людина фахова, яка може вести війні країну. Well, Valentina is just saying that probably Putin used this opportunity to attack Ukraine, to invade Ukraine, specifically at that moment when Zelensky was president, because he was the most unprofessional person to become, he did not have enough skills or experience or whatsoever to become president, and so this was a big opportunity for Putin to invade Ukraine. And she's also saying that it's a big burden on Zelensky right now, and she's just surprised at how he is bearing all of that. He's able to to go through all of that, because when Poroshenko was in power and Putin was probably kind of flirting with him or with Medvedchuk and whoever all else were part of the Ukrainian political elite back then, but right now it's clear that Putin's just used this opportunity for this war. So you've actually brought up quite a few topics here and quite a few angles on here. So I can only give you the U.S. view on it, because I was following this from before 2014, and I was observing what was going on. We can't look at it as Poroshenko and Zelensky. If we look at it as purely Poroshenko and Zelensky, one, the invasion happened before Poroshenko. So it's not Poroshenko's responsibility the war began in 2014, because he came in after. We have to look at the powers outside of Ukraine that allowed Putin to do what he did. And Putin's plan had been in place for a long time, but he waited patiently for the time to execute his plan. So he took over Crimea, he just walked into Crimea. That was, we had no, and that was under Yanukovych. And then we had the big uprising and everything. Yanukovych was ousted by the people. But really, what was supporting Ukraine during that time? Why didn't Putin just move right in and take over Ukraine in 2014? We have to ask those questions, because there was something preventing him to be able to do that. Putin was also testing Obama at the time to see where his resolve was at. Because if a president had enough grit and had enough iron within him to say this is not going to happen, it wouldn't have happened. Because the United States has a power, the United States combined power is greater than everybody else in the world. The United States controls the peace in that sense. Its military might is, nobody can match it. And if you combine all countries, it cannot match. So Putin waited patiently for the right people, and he kept pushing on Obama. Obama said, here's the line,
Putin kind of went up to the line, then he crossed the line, and then Obama kept moving the line. But the point is he was testing them, and that's why he walked right into Crimea. No fights, nothing. And then he created a distraction in Donetsk and Luhansk, and he created that separatist thing. That's not Ukrainian, it's Russian. And so Poroshenko gets in the middle of that. Again, I don't blame Poroshenko and the things that happened to him. He had greater powers over him that made him make choices that was not necessarily great. But Poroshenko had to think of the citizenship, he had to think of lives, he had to think of all of that, and that's a huge burden. I'm a father of 6 children, and to take care of my family is a huge burden, but he had millions of people. Zelensky, yes, inexperienced, I agree. But what happened? It wasn't Zelensky why Putin came in. It had nothing to do with Zelensky. It had everything to do with the administration of the United States and the weakness of Germany and the weakness of France and the weakness of the UK. Those weaknesses allowed Putin to move into a full war with Ukraine. Putin didn't expect all of the weaponry to come in and the support, but still he thought that he was going to walk right into Ukraine like he did Crimea. So this is a big issue that isn't about Poroshenko and it isn't about Zelensky. I don't have to agree with everything that they do. I do understand the burden and the weight on their shoulders and admire them for that. I admired Poroshenko and I admired Zelensky. Their hands are tied in many ways. They want peace in their country. And I think that there's strings being pulled that they cannot say no to because they're not going to get the support that they need. Майкл каже про те, що він спостерігає за ситуацією в Україні вже дуже давно і ще до того, як ще до 2014 року. І він вважає, що тут ми повинні дивитися на ситуацію ширше, а не тільки на те, як керував Порошенко або як зараз керує Зеленський. Тому що фактично війна почалася в Україні ще до того, як Порошенко став президентом, тому він не звинувачує Порошенка абсолютно ні в чому. Він вважає, що Порошенко робив все, що він міг для того, щоб забезпечити мир в Україні, але, на жаль, його руки були зв'язані. Зокрема, те, що ви кажете, що Путін чекав цього моменту, так, він чекав, і в нього був план нападу на Україну задовго до 2014 року. І тому, коли це почалося в 2014 році, ми побачили, що він просто зайшов в Крим і не було жодного спротиву. І, до речі, нагадуємо, що в Крим він зайшов ще при Януковичі, тоді ще не було Порошенка. І тому Україна повинна була, після цього, значить, Януковича народ України вигнав з України, і Україну, але ми повинні розуміти, що тоді, коли Росія зайшла в Крим і анексувала Крим, щось зупинило далі Путіна, чомусь він не пішов далі і не окупував іншу частину України. І це нам говорить дещо про те, що були певні домовленості між Кремлем та Обамою. Що все ж таки були певні рамки, до яких Путіна, які допустили, що Путін міг їх перетнути, але далі він все ж таки не пішов. І також треба розуміти, що Штати, як держава, вони мають можливості, вони мають, значить, військові можливості, які значно перевищують військові можливості всіх інших країн на світі. Тому Штати – це є та держава, яка може і повинна контролювати мир в усьому світі. Путін дійсно чекав того, щоб напасти, і він просто зайшов тоді в Крим. І також він парірує і каже вам про те, що він не звинувачує абсолютно Порошенка в тому, що сталося, в тому, що з'явилися ці квазі-республіки на території України, тому що руки Порошенка були зв'язані, йому потрібна була західна допомога,
але він не міг нічого вдіяти, тому що, тобто, якби він допустив, якби він тобто він фактично, значить, смикали вірьовочки з заходу, тобто він фактично був змушений робити те, що йому диктують з заходу. І також він каже, що він розуміє той тягар, який був і на Порошенкові, і на Зеленському зараз. І це все говорить нам про, знову ж таки, про слабкість не тільки Сполучених Штатів цього разу, але також і Великобританії, і Німеччини, і Франції, які допустили до того, що тоді ще в 2014 році Росія зайшла в Крим, і тобто це не запобігли цьому. Але він каже, що він взагалі розуміє, дуже співчуває тому, як, значить, і Зеленському зараз через той тягар, який лежить на ньому, і Порошенкові тоді, коли він був президентом, через той тягар, який лежав на ньому. Але вони фактично зараз нічого не можуть зробити, тому що все вирішується на Заході. На жаль, не тільки на Заході, на мою думку, а Харківські угоди, по яких відписали на 40 років воєнні бази в Криму. Я не думаю, що це зробив Янукович, я не думаю, що Захід чи Америка якимось чином на це вплинула. There is also the Kharkiv agreements that were signed under Yanukovych that also extended the Russian military bases in Crimea. That was also part of it. Yes, I mean, I know there's a lot of intricate places in there, and you know, like I say, I'm not saying everything was done perfect or everything was done right. You're dealing with lives, and that's really the hard issue and the hard fact, and trying to deal with a power that's much stronger than you. When you're confronted with a bully, and he's huge, and he can just destroy your life, you have to learn to be able to try to negotiate and to work with him, and sometimes even appease, even though appeasement doesn't work. You're still trying to work a solution to preserve your life under a bully. Well, that's Russia. Russia's been a bully ever since they've been in existence, and you know, Ukraine didn't have the might, didn't have the skill, didn't have the ability to really defend itself against that nation. You know, we found out only in 2014, or excuse me, 2022, that we have the might and the ability to push Russia out of Ukraine and defend itself. But again, that was from the help of equipment, military equipment, that turned the tide against Russia. So we're thankful for the help that we've received from the EU, from the UK, from the US. That is insurmountable with our appreciation and the ability to resist and to defend ourselves. You know, we have the Minsk agreement. I totally disagree with it. I opposed it from the very beginning. We have Minsk 1, failed. Minsk 2, still a failure, you know. And then Zelensky came in and tried to bring peace and say, okay, let's pull our weapons out, let's pull our soldiers out. If we're not fighting, there's not going to be any fighting. He tried that, of course, and there just was a time for rebuilding of Russia to invade eventually. It brought some peace for some months, but then ultimately we ended up in a full-scale war. My issue is that during this time from 2014 to 2022, 8 years, we could have been fortifying, training, and preparing our military to be able to handle something like this. That's my issue. I'm a military man. I'm a U.S. Marine. I understand the value and the importance of training, and that's 8 years of loss that we could have really built our guys up and really went in there and work out programs to be able to make these soldiers ready for something like this. Майкл каже про те, що звісно, все не було так досконало і правильно зроблено тоді, але треба пам'ятати, що президенти і Порошенко, і Зеленський, їм доводиться
рахуватися з умовами, які їм диктують для того, щоб надавати допомогу, тому що на їх совісті життя мільйонів людей в Україні. І коли на тебе нападає значно більший суперник або ворог, то в такій ситуації треба йти на компроміси, треба йти і якимось чином домовлятися і намагатися його якби замирити, якщо немає можливості йому протистояти. І тому, звісно, що коли Росія напала на Україну, у України не було можливості захистити себе, тому Україні довелося йти на ці всі компроміси, на ці всі угоди. І вже тоді, знову ж таки, ми дуже вдячні, він каже, і Сполученим Штатам, і Великій Британії за те, що у 2022 році було надане те озброєння, яке дозволило оборонити Україну. І також він каже, що про Мінські угоди, він каже, що він з самого початку був противником цих угод, вони не спрацювали ні перший раз, ні другий раз, а потім уже сталася ситуація, коли Зеленський прийшов до влади і він почав відводити зброю з фронту, і таким чином фактично, що і призвело зрештою до повномасштабної війни. Але Майкл каже, що він, як військова людина, як колишній спецназівець, він каже, що для нього найголовніша проблема полягає в тому, що починаючи з 2014 року до 2022 року, протягом 8 років, він каже, ми, Україна, могли б готуватися до цієї війни, могли б укріпляти кордони, могли б робити все можливе для того, щоб підготувати нашу армію і значно краще відреагувати на те, що сталося. Але, на жаль, цього не було зроблено, і для нього це найбільша така прогалина. Тим більше Америка нас попереджала і не раз. Even that the US were warning us about the imminent invasion. Ми дуже вдячні Америці, український народ. Ми прекрасно розуміємо роль Америки, яка вона є і яка вона можлива надалі бути. Я відповім словами Трампа. Трамп сказав, краще такий законопроект, який потрібен, ніж який-небудь. Він має бути законопроект такий, як треба, або його не має бути ніякого. То, словами Трампа, що мішало українській владі, 5 президентам, демаркувати кордони від Радянського Союзу? Вони, ні одного президента в Україні не було проукраїнського. Вони стали олігархами і дбали лише за свої корпоративні інтереси. Крім Зеленського. Надіюсь. We appreciate very much the U.S. role in helping Ukraine, in bringing assistance to Ukraine. And Valentina is mentioning Trump's words when he was saying that, it's not quote unquote, but he was saying something like that it's better to have, rather than having a law that is not good, it's better not to have any law. And also, but also, when we talk about the Ukraine presidents, we should remember that during all of those years of Ukrainian independence, the borders were not demarcated with Russia. And also, basically, all of the presidents of Ukraine have never been really patriots. They were only taking care of their own corporate interests. Перевели, що Трамп сказав, що краще такий законопроект зараз під час виборів, кілька днів назад він сказав саме про збереження, закрити кордони. Він сказав, краще такий законопроект, який має бути правильний, аніж який-небудь.
Trump was saying recently that it's better to have, it's about the borders, that it's better to have a better bill, a better law than having no law. То до чого я це веду? Що українській владі за 33 роки ніхто не заважав зробити правильні законопроекти і зберегти нашу державність. І тоді б ніякий Путін, і ми не винуватили б Америку, в даному випадку Байдена з його сином і з корупційними діями. Nothing prevented the Ukrainian presidents within 30 years of Ukrainian independence to clearly declare the borders of Ukraine, and maybe that would have prevented the war with Russia right now. Of course, I mean, we wouldn't have accused Biden of his support or not supporting Ukraine. Well, so Biden isn't not supporting Ukraine. Obviously, his administration is supporting Ukraine. But I'm not saying they're doing it right either. The support that they're giving in money isn't going to the needs that Ukraine is in need of. You know, weapons, ammunition, armament, and other things that are necessary to help Ukraine. That's not being provided through money. When they sent the weapons over, that made a big difference. When they sent the Patriots over, the Patriots knocked out the hypersonic missiles and knocked out every missile in the sky when the Patriots were in action. So when they sent the weapons over, it was effective. When they sent the laws over, when they sent the javelins over, when they sent all of the equipment necessary to knock out tanks and missiles and aircraft, that was effective. When they sent the money over, all of a sudden we don't have ammunition. So that the money was not the answer. But there's a reason why the money was sent over by the Biden administration. So they support that in that sense, but they're not really supporting the victory of Ukraine. Now, we want to talk about territorial integrity. Trump, from the very beginning, even before he took office, and at the time he took office, he says, I support Ukraine's territorial integrity made by, in the Budapest Memorandum, those borders that were created in 1991, that is the integrity that he supported and stated it, and he says Crimea is Ukraine. He clearly stated that in a public address. So that never changed, and the 4 years that he was in office, that never changed. Майкл каже про те, що якщо ми говоримо про адміністрацію Байдена, то звісно, що Байден допомагає Україні. Ми бачимо чітко, що Україна отримує на свої потреби і зброю, і спорядження необхідне. Але також треба зауважити, що для того, щоб є різниця між тим, коли Сполучені Штати допомагають Україні грошима і з одного боку, і зброєю з іншого боку. Ми бачимо, що ті патріоти, які були, система патріотика була надана Україні, вона ефективно знищує російські ракети. Ми бачимо, як діють джавеліни на полі бою, тобто це все було дуже ефективно. З іншого боку, коли надавалися зі Сполучених Штатів гроші в Україну, то раптом нема ні грошей, ні озброєнь. Тобто допомога теж була різною і вона по-різному спрацювала. Але найважливіше це те, що адміністрація Байдена не підтримує Україну у захисті територій, але не підтримує Україну у перемозі, тобто, щоб Україна досягла перемоги в цій війні. І також він каже про те, що затягування конфлікту. І також він каже про те, що стосовно непорушності українських кордонів, Трамп дуже чітко сказав, що кордони України повинні залишатися в межах кордонів 91-го року, так як зазначено в Будапештському меморандумі. І він ще на самому початку дуже чітко сказав, що Крим це повинна бути територія України, і є територія України. І це так і не змінилося з тих пір.
І зараз не потрібно, моя дякую за наша позиція співпадає, моя особисто, що дуже дивно, бо всі в Україні бояться Трампа. And miraculously our positions coincide on this matter because actually in Ukraine everybody is afraid of Trump. 3 роки назад, коли я друкувала газету «Столична», наша газета, там, коли вже навіть переміг був, я зараз не бачу під рукою газету, я пізніше покажу, переміг був Байден, я написала, чому Байден ніколи не буде президентом. Стаття моя є в тій газеті 3 роки назад, я її покажу, коли буде монтуватися відео до ефіру, я виставлю свою статтю. Навіть тоді, коли вже Байден був президентом, я написала в статті, чому Байден ніколи не буде президентом. Actually, 3 years ago, one of the Stolica newspapers one of the releases or issues that was issued, and Valentina wrote an article in it 3 years ago saying that answering the question, actually suggesting the question why Biden would never be a real president, even though he was already in office. В мене сміялися, що це він вже президент Байден, а ви пишете, що він не буде президент. В статті аналітика я пояснювала, що Байден вже стара людина з висохшим, вибачте, мозком, яка вже старческа деменція. Ми бачимо його, де він, вибачте, то пукає на герцогиню, так і переведіть, а то забуває, в які двері вийти. Кожна людина обмежена віком, на жаль, ми всі смертні. І це також треба розуміти, що він виконує чиюсь волю, і хтось за ним стоїть. Because when she was, like everybody was laughing at Valentina when she wrote in that article that Biden would never be a real president, even though he was already in office. And she explained in that article that a person of that age would never be able to lead the country as a younger person would, because we all saw those videos with his dementia and how he releases gases sometimes, and how he enters the wrong doors, and also because age is something that limits us all. We will all be old and we will all die, and clearly a person of that age would not be independent. There's somebody behind him who actually controls them. Якщо порівняти президентство Байдена і президентство Трампа, то ми бачимо абсолютно противоположні речі. If we compare Trump's presidency with Biden's presidency, we see like polarly different things. Я спілкуюся з штат Трансильванія, там проживає дуже багато, 160 тисяч українців, і 60% зі мною спілкуються люди, кажуть, що 60% там за Трампа, і пояснюють чому. She's saying that she has friends in Pennsylvania, and there are quite a lot of Ukrainian diaspora there, and 60% of them are pro-Trump, and this is why, and they explain their point of view. В половині штатів Америки Трамп ввів заборону абортів. In 50% of Ukrainians of U.S. states, Trump introduced the abortion were prohibited. Трамп проти гонки озброєнь, і він навпаки виводить Пентагон з усіх гарячих точок і каже, що на озброєння не треба тратити гроші. Also, Trump is against the acceleration of weapon production, and he is actually telling the Pentagon to withdraw from all the hotspots in the world.
Трамп знизив настільки податки, що почав працювати середній бізнес, і люди, навіть переселенці, які там, ну, скажімо, не переселенці, як вони правильно називаються, скажіть, вони задоволені, бо вони мають шанс вести бізнес. Also, Trump decreased the taxes to the level that even migrants were able to start up their small businesses. That's why they were very happy about it. І навіть зараз Трамп сказав, що я б за 24 часа зупинив би війну в Україні. And even now, Trump has recently said that he would be able to stop the war in Ukraine within 24 hours. Я особисто, як мати, як українка, як бабуся, 705-й день сьогодні в Україні йде війна. І ми 705-й день живемо в страшному стресі. І ми з Майклом тут не для того, щоб налякати далі наше нещасне существування в Україні. Ми нікуди не виїхали, хоча більше 8 мільйонів українців розбрелися по світу. А ми хочемо навпаки консолідувати суспільство, бо через місяць вийде термін нашого президента, конституційний термін повноважень президента. І нам треба як ніколи, щоб не було в нас тут якихось конфліктів внутрі суспільства, щоб люди були об'єднані і щоб ми змогли вижити і врешті-решт дочекатися, коли таки Америка, а ми в це віримо, ну, спасе, врятує Україну. Valentina is saying that she, as a mother, as a grandmother, as a woman, and she is now, it's been 705 days of the full-scale invasion in Ukraine, and we are all, it's been 700 days that we've been living in constant stress, and we are here in this studio not to scare people that still live in Ukraine, or those who actually left Ukraine, the refugees, but we are here to consolidate the Ukrainian society, because in just in a couple of months the Zelensky's presidential term will be over, and we need this consolidation, we need this unity of the Ukrainian society even more than ever before, and because we want to survive and we want to live on as a nation, and we really hope that she says that I am really hopeful that we will wait up the time when the US will step in and save Ukraine. І в серпні місяці в цьому році республіканська партія американська видвине свого єдиного кандидата, і я особисто з нетерпінням чекаю, що все-таки це буде Трамп, і з Трампом прийдуть зміни, кращі зміни в Україні, і зупиниться це масове вбивство. По цвинтарях страшно проїхатись і подивитися, скільки загинуло безвинних людей. Нас прийшли і нас просто вбивають. За що нас вбивають? Як кажуть, Путін прийди, то я кажу, Трамп прийди і врятуй Україну. Vagina is waiting for the month of August, because when the Republican Party will actually propose the candidate for the elections, and she really hopes that it will be Trump, because she thinks that specifically Trump will be the one who will bring positive changes to Ukraine, this mass murder of Ukrainians will finally stop, and we witnessed all of those murders all over the cemeteries of Ukraine, where all of those innocent people keep being killed, and as the pro-Russians say, Putin, please come and make order. Valentina is saying the same thing about Trump. Trump, please come and make order. No, I appreciate that too. Trump is the nominee for the Republican Party. That's without question. He was that was already known even last year.
So before that, the primary is final, it really isn't going to matter because there is no nominee that even equals to the numbers that Trump currently has. Back to the media, you know, when you're looking and when you're listening to the media, when you're watching it on television and, you know, and we're looking at the war around us, especially when you're inside of Ukraine, and it is full of stress and it's full of tension, but the media only lives on calamity. And we have to really understand that. Sometimes it's difficult because we get so caught up into what we see. They can change the narrative. They can take an explosion and they can say, and let's say the explosion happened in, you know, in Kharkiv. They can just say that it's another city. Or they could have some, you know, a house that caught on fire, and they could say it was, you know, a direct hit from a missile when it could have been debris, or it could have been something else, or it could have just been a stove that was left on and burned the food and caught the house on fire. The point is the media is going to always thrive on calamity, and they're going to want you to be drawn into it, and they're going to want you to be caught in fear because that's where they make their money. They make their money by you watching it. They make the money by how many people are watching that particular show. And if you're so caught up in that fear, you're going to support those lies. They only thrive on fear. Yes, there is war. Yes, there is deaths almost every day. Yes, thousands of people are soldiers and civilians are innocently being killed. Those are facts. That media is not being covered because, and I kind of agree with it, they're not showing, you know, the TV live clips of the actual war and the bombings and the missiles and the artillery and the shoulders and the fighting, stuff like that. I agree with not showing that because it's not anything we need to see and it's not anything that we can do about it. All it does is just feeds more fear and more calamity. Keep us divided, we won't be able to make the right decisions. Keep us in fear, fear automatically makes us make the wrong decisions. So these are all engineered and designed to create calamity and to keep us apart and divided so that the media can continue to do what it's doing and prop up what it wants to prop. They're only propping up who pays their bills. They're only propping up who puts money in their pockets. So it doesn't matter if you're a journalist, it doesn't matter if you're the producer, it doesn't matter if you're the TV show, you're only promoting and you're only speaking that is who is paying your bills. And so you're not an honest media, you're not a true representation of what's being shown and what's being said and the truth of the matter. If you can, as an audience, can just pull yourself away from that, because it is an addiction, I understand it, it's just that that's what draws us and that's what, you know, we live by that fear. And if we, you know, watching peaceful bunny rabbits hopping around and butterflies landing on flowers, you know, that gets boring within, you know, within about 30 seconds. But watching blood and, you know, destruction and houses collapsing and cars being blown up and bodies strung around and legs over here, we tend to really gravitate to that. That's our own nature. So it really, again, pay attention to what you're listening to. Pay attention to the news that's being said and understand who's saying it and who's paying the bill on that. If it's any particular government, then it's not going to be truth. So, you know, all of this is going on. I am thankful again for the United States. I'm thankful for the UK. I'm thankful for the EU. I'm thankful for these strong powers that are bringing support to Ukraine. There can be more done. I do believe that Trump in office is going to end the war instantly. I think the war would actually end before he actually took office on the elections of November of this year. So there's a lot of factors in here, way too much to talk about in this particular session. There can be another session to go on. But he is the nominee for the Republican Party. That is automatic. There's no one even close to him. I mean, the closest is DeSantis, who I like, but he is at, DeSantis is what, at 2%, Trump is at 60%, so there's no, there's just no comparison there. So the Republican will do the right thing, and they will put Trump as
the primary nominee for president. Він каже, що так, значить, стосовно Трампа, він каже, що це буде залежати, звісно, від праймеріз, як вони пройдуть в Сполучених Штатах, але також треба розуміти, що рівного Трампу серед республіканців немає. Він каже, що ДеСантос – це та людина, яка, можливо, найближче підходить до, ну, можливо, він каже, мені подобається ДеСантос, але, на жаль, в нього лише 2% підтримки. Він зняв кандидатуру. Oh, DeSantis already removed his candidacy. That's fine. Yeah, he needed to. He needed to back up. So, but he was the closest on that, and he. But yeah. Він був найближчий до цього, але фактично навіть він якби зняв свою кандидатуру, як ви кажете, тому що просто недостатньо було кількості. І він каже також, що щоб завершити, що знову ж таки стосовно медіа, стосовно ЗМІ, він хоче наголосити знову, що всі ЗМІ, всі такі от засоби масової інформації, вони живляться тим, щоб лякати людей. Він каже, що і звісно, коли людина бачить, що там, значить, показують відірвані руки, ноги, показують кров, показують, як, значить, впала там якась будівля, зруйнована якась будівля внаслідок, значить, війни або ракети, то ми завжди повинні собі ставити питання, на чиї гроші це все знімається, і хто отримує гроші за те, що люди це дивляться. Тому що чим більше тому що люди мають таку як залежність від цього, тому що люди хочуть дивитися такі от страшні речі. Якщо ми показуємо людям по телевізору метеликів, які там пурхають над квіточками, то це за 30 секунд це вже ніхто не буде дивитися, це нікому не цікаво. Тому спеціально через це людям згодовують таку страшну картинку реальності, страшну картинку війни, але він каже, що нас заганяють у страх таким чином, а коли ми у страху, то ми завжди приймаємо неправильні рішення. Коли людина перебуває в страху, ті рішення, які вона приймає, завжди будуть не такими, які потрібні бути. І він каже, що завжди ставте собі питання стосовно того, що якщо ви дивитеся там кров, руйнування, відірвані руки, ноги, то хто з цього буде мати на цьому зиск? Тому що навіть ті журналісти, які кажуть, що вони незалежні, якісь там продюсери, і хто завгодно, вони, коли вони говорять, не показують таку картинку, вони всі за це отримують гроші. І від кого, ми завжди повинні розуміти, від кого вони отримують гроші і хто виступає бенефіціаром цих грошей. І також він каже про те, що тому треба завжди зважати на те, що ви дивитесь, як ви дивитесь, і розуміти, і збалансувати цю інформацію. І знову ж таки він каже, що я вдячний і Сполученим Штатам, і Великій Британії за ту допомогу, яку вони дають Україні. Він сподівається, що якщо Трамп стане у влади, то ця війна дійсно дуже швидко завершиться. Дуже дякую, що він був зі мною в нашій програмі, що він дійсно експерт і що він, скажіть, що в темні часи дуже добре видно світлих людей. Thank you so much for being part of this show, and we are appreciating very much your input. And as the saying goes, in dark times, bright people are seen the most. Трамп ілюмінаті, ми українські ілюмінаті. So we are Ukrainian Illuminati. Yes. Воїни світла. We are the warriors of the light. That is absolutely true, and it's really the center of the world right now, Ukraine, and the world is recognizing this light of the people and the heart of Ukrainian people. Це абсолютно правда. Він каже, що зараз Україна – це центр, без применшення, це центр світу. І весь світ дивиться на українців, як на людей світла.
Дякуємо дуже Майклу Вілсону, експерту, україністу, американісту, саме експерту в цьому напрямку. І що завдяки йому ми все-таки будемо відслідковувати вибори в США, які 3 листопада закінчаться. І віримо в те, що будуть зміни в Америці, будуть зміни в Україні. So we thank you for your knowledge that you are bringing to our audience, and we are so with your support we will be getting aware of more things that are happening in the world and in the US, and we are waiting for the elections in the US that will occur on November the 3rd, and we're looking at those with big hopes. Дякую. Thank you. Дякую. Absolutely. You're будь ласка. I enjoy being here, and I enjoy being able to be a part of your program, and to share any information that is helpful. And really, my desire and my passion is to bring encouragement and to help lift Ukraine up. І також він дякує за те, що ви запросили його на цю програму, і він каже, що він бачить свою місію в тому, щоб, по-перше, йому подобається з вами спілкуватися, і він каже також, що він бачить свою місію в тому, щоб бути корисним для України і українців і привносити всю ту інформацію, давати всю ту інформацію, яка може бути для нас корисною. Скажіть, що я його чекала 11 років. З 12-го року, працюючи в телекомпанії «Столиця» журналістом, я Майкла чекала 11 років. Нарешті я його знайшла, і він, я ж вже сказала, один з 17 спікерів, які ще не були з нами, він перший, і ми йому дуже-дуже дякуємо за те, що він такий патріот України, і віримо в те, що ми завдяки йому зможемо зробити цю програму достойно, і наше суспільство буде консолідоване, і не буде, буде легше пережити ці жахіття, дивлячись наші з ним програми. And so Valentina is saying that she's been waiting for someone like you for 11 years since the very start of this platform, and finally she's found you. And that just to remind to the audience that Michael Wilson is one of the 17 speakers that will be appearing on this show, and he's the first one to appear. So thank you so much, Michael, for your patriotic views on Ukraine, and we really hope that this will contribute to the consolidation of our society in the face of the current situation in Ukraine. І останнє. 11 років я тренувала медведів, але медведь ніколи не стане білою пантерою. Це така моя істина. Це про кого? Про громадянське суспільство, про патріотів, про активістів, про центр журналістських розслідувань, про інтелектуалів, що якщо ти позбирав медведів і вчиш їх бути білими пантерами, ну вони будуть медведями, з них не буде більше толку. А я щаслива, що він не біла ворона, як він казав на першій програмі, а він все-таки біла пантера, яка може діяти на упередження і може багато зупинити проблемних, скажімо, міняти, робити сценарій позитивних дій в Україні і упередити нещастя, видаючи правдиву і потрібну інформацію. Я в це вірю. So she's saying that she's been training bears for 11 years so that those bears become white cougars, but she has never succeeded in it, meaning that like bears, she means those persons that she was among the Ukrainian civil society that she was trying to bring up, but she was not able to, and finally she has found you, who she considers to be a white cougar among all of the black cougars, and a maverick who can bring us positive scripts, positive scenarios of how
we can survive in Ukraine in these troubled times. Very good. Yeah, thank you. I appreciate it. I really enjoy, and it's a pleasure to be here, and I'm honored to be a part of this. Біла ворода, біла пантера. Для мене, він каже, честь бути тут, so you're like a white crow among black old Yes. black crowds. Дякую. Thank you. Good.